te tautoa lomo le tua i ono le mahusi umanafa. La o tautua le lei, whaamaoni le malo tuto tasi o Samoa, le tua whingo le Faamasino Sili i Samoa. Tu sai no le whaavai le tu la fono. O le o whaia le tonu i tu ai ngā uma o tangata, e au noa me le whewhe po le apito, lofa po le loto ti ngā. Ia whesoaswani mai le tua ia te au. I, Satiu, Leatigagaeono, Miti, Simativa, Perese, swear by Almighty God that I will well and truly serve the independent state of Samoa as the Chief Justice of Samoa, in accordance with the Constitution and the law. I will do right to all manner of people, without fear or favour, affection or ill will. So help me God. E momoa le o Faatautoga yo ia Samoa, mau oe le ao mamala. I lona I lau songa le taitai o saundinga lau Afioga aki o ala pati matai nei. O le taitai o le kalesia katoliko Roma I Samoa. O te Faatautoga le fio lau Afioga le ao mamalu le malo tuto tasi o Samoa. O Afioga tu I ana, tui maravi whando wa le toa sua lau vi le lua si ofu. Lona le fio lau Afioga le sui o fia le maa mea ro pati tui le tufunga ma rofa le tua. Nane le mamalu ma pe o le fono o sui o fia. Lona lau Afioga le pandemia, tui le epa ai ono doka sai lele malia le ngoi ma rofa le tua. Lau Afioga le sui pandemia. Afioga le fonga fetalai o le palemene. Ia o le kapeneta. Whapea le mamalu o le palemene o Samoa. Lou lava. O pa ia o Samoa mai le bata whanua I saua. Te ia pa ia le siu whanua o le ala taua. A whanga iai manu ia inga o tupu. A ingo nofo ma ingo papa. Te nane le afio te mali. Ma pia whale o polu o tuwhinga. Ua te oto ao se ala o. O pa ia, o sa e lea vea. Tu mau e o, whao. O pa ia lawe lea I tama mo latu wainga. A inga mo latu tama. O pa ia ia tu bua ma pule. I tu au ma la taua, a inga le tai ma le waa o fonti. E Faatautoga atu le au whainga luenga te tofi a le tua. O tala ina le tala le lei a te oe Samoa o potu. Ma lo le whaita talo. Ua tuana I atu le whaamnatu ina o le aso o le toitu manu ma lo le li whaona o le te talo. E ia lea manu malo. O whangia ai lo tātou lararangi pupo ngā tia. I le nei vai tau whaingatā le COVID-19. Tātou te manu malo whaitasi ai o nā lofa o nā ngari.
O te whawhitai tele I lau Afioga le taitai o le saulinga. Afioga le aki e ki pō alapati. O se mosi taulanga e le ri. Ua whau ina ro ulu I swau o le anava. Ua ngona ro Faatauga na le le ato toa. Ua o wala au watu vai le ri. Vai e tanata o e manatu no ngai. E whamangaro mai ro vai vai. Whawhitai le opu fola. Tapua inga me le whamunga. Ia tu mau le atua na vi inga. O le loto whawhitai tele. O te momoli atu ai lau Afioga le au malu le malo Samoa. O Afioga tui ana tui ma le whano wa I toa so lau vi le lua. A te foi lau Afioga le palimia tui la epa I ono maes le le ngoi. Lau Afioga le whonga whetalai. O malu o le palimene ma le kapenga. O le aso ma le filinga. O le aso foi ma le matanga I tina. O lea ua iate au le loto maulalo o te tautino atua. O te via le tokinga o tauwhae mai. Ia te soswani mai le tua iate au. O tofi o le Faamasino Sili o tofi ia au ia so o te tali tonu mo lo ato toa. O le tofi e o auna mo tanata uma. E ui lava e tā ua le tofi. Ai iai fua le manatu. O le ale tā ua le tofi. E sili ne tā ua le whaamaui. O te manatua ina ua walau ina au se taili ua mamau atu. E fia vea ma Faamasino I New Zealand. Sa o fisili mai lo tina o whafu Satiu po o le aso le manatu. O lana kuku le whai mai. So le. Te le mana o le nā mea o e manatu ai ina le whade tolu lau tautala. O naita iala ia sutina o te tuopea. O te whamaro le ofiso Faamasinoga. Lau Afioga le Faamasino Sili sa tō te ina le tofi. A pēr lau Afioga le Faamasino sa whaarowina. O la tātou te talo e whai whātasi e te soswani mai le tua. Te mā le alo ma le anganga pe ia. Tātou te whātino ai ngā luenga o walau wina I tātou. Ma au nai, o manuia o ona tangata. O te whawhitai o mainga I salimu I whangaloa ma mangianga. Nuu ia o rota mā. Tangu nā manono. Tau tuuta ma ainga umo roti nai vai maunga. Whamalo le tapua. Whawhitai le tatalo. Wa e manuia ai tau mawhainga au tama whana. Wau, o le tama lava o le ele. O lea o manatu ai e whaelo atu o tupuanga. O te maa, o Satiu whea so oku le asu Perese. So I fua mai I sa limu I whangaloa. Sa ngalue whaeleo leo, ma ngalue foi mo le malo o sa mo lo fiso Faatauga. O maliu lo te maa e whatua tolu o sa. O le tamā o lo tamā, o le tue ina o Perese. Sa aonga whawhaiwhi au I mahadua. E walau wina la ua me le whalitua o whaadua. E tau sia le nuu o mangiangi. O le tua ao le tamā o lo tamā, o walu whai ngā tala mai vao Satiu sila kla. O tina o le whaku sa mau. O ia lava o le whaiaonga Samoa. Le whaiaonga I taunga nodo, ma nyangi mo ni tausanga I tele. Le whātua foi siona te mai whadeo loa I ma nyangi e soswani ai le tausinga o le whātua inga. O le tamā o roti nā o le whailaunga o sa mau ti mani mubua le olu.
mai le nuu tamu na manono ma tau tu i pai maunga. O le tama, o le tuna, o le tina, o le tua ina o te o tu vale, pētaia. O le tama o te o tu vale, o le tua ina o pētaia vae lua. O se tasi o le tō limo whaiwhi au sa whesoswani i whani liwina le tuspa ia i lenga ngana Samoa. O te o tu vale. Ia o mea le tūlanga le Faamasino Sili, tau mtaupu whanua maswafa i Samoa le afe valusagau i vono i le teimi o pūlenga o Siamani. Sa ai ina te o le tūlanga o le whailautusi mo Samoa i le nā taimi. O le maliu o ia i le whamai tele le afe i le silau Simativa. E tele a o le tangata. E tau ina o whailo atu na se vaenga i titi o lo vai na latanatu mai. Livingstone e Nusila. Lo usumutua sa whaiaonge maalua. Ai te au i vai lima. Whatonu aonga le whakasā. O tau sanga i tele. O tō loa Satiu Perese whaife au Samoa i si fo i o uso. Na lona malfaltua. O le whawhengainga le whakasā i sapunawa whale a lili. O whalele asoleanga o lo tua fine malsusunga le whaife au ka riba whai ai. Ngā rulua le ka le sia PIPC manukau i New Zealand. O te Ia fo i whai loa le tō whao sa mau, iuti mani le lua, tua ngane roki nā, sa komisina o leo leo, sa whai pole o le vai maunga i sifo, na whafonga whetalai fo i ala whane mene mō se vai tangi. Mātou tau songa. Afioga i atu kuola le sā, ngā anauli po fitu te Sili. Na tūlai fo i le tofi whai pole o vai maunga i sifo, o ngā rurua e ngā ruenga whasutusi, ka pēr komisino la whonga o Samoa. Tau ia, i whaitawane a ise, tau tua whatau ba, i whai mo le atu pēle o Samoa. O iai pēr le awanoa. I o liliwane te isi lapa e whaisina tala i ngana whakita. The Constitution by which Samoa obtained independence established three parts of government in Samoa. The Parliament, being elected representatives of the people, who are responsible for making the laws of Samoa. The executive, who have the power to exercise executive power, to run the country. And the third branch of government is the judiciary, to interpret and administer the law in accordance with its jurisdiction, to possess and exercise all the jurisdiction, power and authority which may be necessary to administer the laws of Samoa. The three branches of government are independent of each other. And that is what we call the separation of powers. We do not act together as a committee, but rather three separate parts. With great respect and humility, I address you as the new Chief Justice of Samoa. I consider the independence of and respect for the impartiality of the judicial arm of the government as two of the most important qualities that the court must continue to maintain. The mechanisms by which the judiciary's independence is preserved are well established by the fact that judges are appointed until they reach the age of retirement and can only be removed by the approval of 2/3 of the members of Parliament on the grounds of misbehaviour or mental illness. Furthermore, judges' salaries are determined by a tribunal which is responsible for also setting the salaries of the head of state and members of Parliament in cabinet. The method by which the judiciary maintains the integrity of its impartiality is to apply the rule of law
and to speak through its judgments. The judiciary should only very rarely engage in public discourse on issues that may ultimately require their interpretation and determination. When parties come to judges for determination, they should be confident that a judge will act with impartial fairness. I want to acknowledge former Chief Justice Faatautoga. Sir, you have left a legacy of transformation for our country. Your time followed on from the intermittent appointments of New Zealanders. And Bauwasa Phillips, who was the first Samoan appointed to the position of Chief Justice in 1983. I acknowledge your hard work, courage, and service to the administration of the rule of law in our country. I also acknowledge that this bench will miss your superb intellect and wisdom. I can only but pledge to try to follow in your footsteps to take our judiciary to a new place. I want also to acknowledge the Honourable Prime Minister Leatigagaeono Dr. Sili. It is a personal honour to be selected for this role by a person of faith, someone whom Samoa has chosen as its political leader for almost 30 years. I thank you, sir, for your confidence. This is the most important role that I will ever come to have in my work as a lawyer. I regard it as a calling, and I pray that God will guide me in my work and give me the gifts that are necessary to carry out my duties in accordance with my oath. We, the Parliament, the Executive and the Judiciary have a great privilege of serving our country's interests. With privilege comes duty, and it is our duty to serve our country with distinction. I want to just speak about the robe that I am wearing today. It's a scarlet robe with what is known as a full-bottomed wig made of horsehair. It is ceremonial dress worn at special occasions by judges of the Supreme Court or High Court around the world. For over 700 years, judges have worn robes, and in the past they've been of different colours, including the colour green. These robes reflect our common law heritage enshrined in our Constitution. This particular robe is a gift to the judiciary of Samoa, the robe and the wig. The gift has been made by the Chief Justice of New Zealand, the Right Honourable Dame Helen Wynne-Kelman, on behalf of Her Honour's judiciary to ours. Faatautoga. Chief Justice Wynne-Kelman has been very supportive of me since my appointment. I am also wearing today a bib or a little tie. Significance of this article is that it has also been worn by Patu and previous Chief Justices who've been sworn in as Chief Justice. I want to publicly acknowledge the warm support for my appointment and the good wishes from the Judiciary of New Zealand. Sitting and retired judges of the High Court, Court of Appeal and Supreme Court, judges of the District Court and their heads of bench who've all contacted me personally. Chief Justice of New Zealand, Dame Helen Wynne-Kelman, President of the New Zealand Court of Appeal, Justice Stephen Koch, Chief High Court Justice of New Zealand, Justice Geoffrey Benning, and the Chief District Court Judge of New Zealand, Judge Hemi Taumani. I also want to acknowledge the many hundreds of congratulatory messages from lawyers in practice and in academia in New Zealand and Samoa. In particular, Tiana Epati, President of the New Zealand Law Society, and Kate Davenport QC, President of the New Zealand Bar Association. Pacific lawyers, Queen's Counsel, my dear friends Afioga Tuiloma Neroni Slade, and Professor Charles Rickett.
who have been my mentors for near on 30 years. O lo whaanga momori mai o wō mao me mai e New Zealand. O le tātou mā lo Samoa. I alofangia fwoi le tue lātou, o lātou whaiva o whenga iai. I beg your indulgence to speak to some personal acknowledgements which should be made on days like today. I thank my family. This is a big day for us, and I feel humbled to see so many of you here. I want to especially thank my brothers and sisters and their families for their love, support and encouragement. And I say a special thank you to my sister Alele Asoleanga and her husband Reverend Karima Fai'ai and their boys, Nauli Karima, Asha and Andrew Simativa. Thank you for all you've done for me and my daughters over the years, particularly on this journey to the role of Chief Justice. I also turn to thank some of the elders of our family who are not able to be with us today because of the COVID restrictions. You are watching through a live stream feed provided by the Ministry of Justice. I acknowledge Makarita Auta, QSM, who was the last of our parents' generation. Arnold Charles Hawkins, who with my auntie Eleni Hawkins brought me up as a son when I went to New Zealand at the age of 7. And Ainga Olofivae Samoa, who was married to my late uncle Sebatanari Samoa. Thank you all for your love, support and counsel. So the last part of my speech today is to acknowledge my late wife, Lapka Adelina Perese, Lucia, who passed away from leukemia in 2010. Her love and support helped me develop belief and confidence to compete and to engage with some of the most brilliant legal minds in New Zealand and across the world. We had always dreamt of retiring to Whangalore Bay, a nice little whale on family land. Following her passing, I devoted my focus to raising God's gifts to us, our daughters Niretska Ulufafo Salamasina and Ulufafo Yantina, who were 14 and 12 years old, respectively, at the time of my late wife's passing. To my girls, I want to say, you are my inspiration. I love you. I pray that God will continue to love, bless, and keep you both safe, always. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. O se upu tau mā vai e rā tunu pe a tu amarifua me tā atu whiiri. I mā inu ma maru i o le lei au fia i a rofo me whātasi mai o le atu. I e fōi whaiva tau a mata nā o tau